Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji, we're blessed today to have with us from Eco Sikh. We've got Ravneet Singh, we've got Jaspreet Singh, and they are now going to tell us all about Eco Sikhs. Veerji, before we even look at how Eco Sikh came about, what we want to look at first is for Eco Sikh to doing the work that they are doing, which we're going to learn about. What are the main issues in hand for the work to be carried out, that why the work had to be carried out? The world is right now facing top three issues. The issues about air pollution. Okay. Second, the issues about water. And the third one is health issues, which are related to food. And specifically, the issues are much stronger and critical in Punjab. So we've got air pollution, we've got a water issue, and we've got then related to that, due to those, then we've got equals health issue. Yeah. So this is something we're going to cover in detail and look at today as we're speaking to each other. And what I'd like to know is, and I think Sangat would be interested in, is as well, very concisely, if we look at the projects that are being done, and then we can look at them in detail later. As many Sangat at home, and I'm sure still are not aware of Sikh Environment Day, and I know there is a lot of, it is covered in social media, but still, let's tell the Sangat. Okay, 14 March is the Guru Gaddi Divas of Guru Har Rai Ji. Okay. And we celebrate Sikh Environment Day, World Sikh Environment Day, Okay. every year. I think it's 8th year right now. Yeah, The last it'll be 7 the years. 8th now in the coming March. This was initiated by Eco Sikh. By Yeah, EcoSikh. yeah. Okay. Most featured project. Okay. To pass this word. And this is a small pamphlet prepared by EcoSikh. Okay. And it's very easy to which activities we can do to celebrate the Sikh. First is organize green diwan. Do some katha and kirtan on environment. There is a lot of Gurbani written on environment. Okay. Pavan Guru, Pani Pita, and lot. You Inasa must know, Diwar, Bhai Sahab. Inasa Diwar. And Kudrat di sa, Kudrat suniya, Kudrat pao suksar, Kudrat and the pata second one, vikas. Yes. we can do plant a tree in the periphery of Gurdwara and in any other area. Even Sikh homes can Yeah. plant, yeah. You can plant a tree at your home. Organize at least for that day or for that week. Organize organic langar Okay. without Excellent. any pesticide. Cook and serve organic food to Sangat. That's also a very good initiative. And this has become worldwide. Yes. It's in 15 countries. Okay. And last year, 4,100 organizations, including Gurdwaras, schools, and the organization, they took initiative to celebrate this. Okay. And many people installed, the Gurdwaras installed solar panels. They're doing flower show. Even in Ludhiana, we had 3 bicycle rallies during the week. We have so much rainfall in England. We can create beautiful, lush green gardens here. And imagine, I think the more Gurdwara that can have that type of environment, I think it'd help us to connect a lot more. So Definitely. I'm seeing here that it says that Gurdwara Sahib in Leicester had solar panels. Yeah. Put in. So They are the first, I think. I wasn't aware of all of these achievements myself. And this is the basis of Sikhi team in Chennai Excellent. doing the work. The Gurdwaras who are using styrofoam, they are switching to steel thalis Excellent. as a tribute to Guru Har Rai Ji. So styrofoam It's just very a plastic that cannot be recycled. It's a hazard, yeah. Okay. non-biodegradable. It's non-biodegradable. Okay. And that is something that gets used on larger scale programs in England too, and I'm sure in other countries. Oh yeah. And I've got to put our hands up. Sometimes we have programs at home and we'll take that easy route, and so it's for something for everyone to learn from. It's so much very important. Like, this is all about awakening. This is steps forward. Today there's a lot of videos on awakenings, a lot of meditation techniques on awakening, but it's awakening to every aspect of your life. Well, that styrofoam did not decompose on their own. Then one thing, maybe they used to dump
and go to landfills, and the other way is just burn them. Yeah. And Okay. that burning cause massive air pollution, Yeah. and that what we inhale, that is the main. They say like 40 different poisonous gases. Yeah. The styrofoam released that way. Wow. And when Some countries we have just banned, said- even banned. yeah, in California it was banned for Yeah. the especially for the food packaging, because So you know how we say some of this stuff ends up in our waters and oceans? Yeah, I was How is coming, that yeah. happening? so when it ends up in landfill, and sometimes the countries are dumping that thing in the oceans. And that's why I Systems, think yeah. what happens is when Maharaj ji talk about manda ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਜੀ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ Yeah. ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ Sustainability. Yes. Maharaj talk about. and somebody like me does not think about that the plastic that I've just eaten in, that they lammi nazar nahi aali hai. There might be a bird. I'm calling myself a vegetarian, I'm calling myself a vegan, but then because of me eating out of that plastic, there's a bird sitting somewhere eating that plastic and is being destroyed. Mhm. And the importance of the lammi nazar nahi aali hai, to look forward, look far ahead. Master manda ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ. So Sangat ji, for how to support EcoSikh and how to donate, all the information is on their website. So Sangat ji, you can click below on the link to go onto their website and actually donate and be a part of this great movement and initiative, and see how you can get involved too. Sangat ji, to do something practical ourselves as well, to take that step, so we can all actually follow these 7 steps to be a part of something. And on that note, I'd like to say thank you to our Veeds that have come from such a long way and have blessed us to be a part of our office today, our Basics of Sikhi. And it's always great to meet with organizations that is doing great work and is following and keeping that flag going of Guru Sahiban Ji. I'd like to say thank you to both our VJs. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 14 ਮਾਰਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਣ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਈਏ, ਕਥਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਜਾਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੇਸੰਤਰ ਮਾਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 8 ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, 8 ਰੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਕੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰੀਏ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ 7 ਸਰਲ ਨੁਕਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.ecosikh.org ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਸ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। If you enjoyed this video, please like, comment, share and subscribe. Please donate and help spread Guruji's message. Link is in the description below. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Vaheguru